Recording stopped.
Vamos a comenzar este conversatorio que va a ocurrir en español. Aquellos que quieran traducción pueden conseguirla allí. Those who want to the translation can ask there. En el marco del ISHMAP hemos montado una nueva muestra aquí en el museo que lleva por título Cartografía, un diálogo textil. Algunos la habrán recorrido y otros podrán hacerlo. Fue coordinada aquí en el museo por Laura Irigoyen del equipo técnico y recoge piezas de las dos artistas que nos acompañan hoy. Karina Salinas es artista textil, es argentina, realizó primero un profesorado en educación inicial en la Escuela Nacional Superior en Santa Fe y luego una tecnicatura en artes visuales en el Liceo Municipal Domingo Faustino Sarmiento, en Santo Tomé, Santa Fe también, donde ahora reside. Virginia Sosa es uruguaya, es artista textil también, docente, vestuarista y egresada de la carrera de diseño teatral aquí en Uruguay. En la actualidad realiza su maestría en antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en torno al textil e identidad en Uruguay. Carla Loa es conocida por varios de los que están aquí, es profesora en la Universidad de Buenos Aires, se integra el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en Argentina, es especialista en Historia de la Cartografía y Cultura Visual. Recientemente ha buceado en los intersticios entre arte y cartografía, por lo que será una excelente, creemos, guía para este conversatorio. 2020 trajo cosas nuevas para todos. Personalmente me regaló este cruce entre el bordado y la cartografía. Uruguay tuvo cortos periodos en el 2020 en los que pudimos visitar museos, como les habrá pasado a varios de ustedes. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos con la muestra El otro lado de la trama, de Karina, montada ese año en el Espacio de Arte Contemporáneo. Cuando la contactamos a Karina para invitarla a acompañarnos en el ISHMAP, solo obtuvimos sí por respuestas, así que muchas gracias Karina por eso. Esperamos que el remontaje de la muestra aquí en el museo permita que más personas puedan disfrutarla, porque fueron realmente cortos periodos los que el EAC pudo abrir sus puertas para recibir visitantes. Con Virginia tenemos un pasado reciente de colaboraciones. Es la responsable de haberme personalmente iniciado en el bordado, pero además una de las piezas expuestas aquí en la muestra es resultado de 2 talleres de bordado colectivo sobre el plano de Ciudad Vieja desarrollados aquí en el museo como cierre de la muestra Imaginar, Medir y Ordenar, que muchos de ustedes visitarán mañana en Colonia, y que antes estuvo montada aquí en el museo también en tiempos de pandemia, más de un año largo. La otra pieza que exponemos de Virginia fue desarrollada en Pueblo Garzón, una localidad de Maldonado, aquí en Uruguay, en la que Virginia participó de un festival artístico con su mesa de bordado colectivo y en la que también bordaron sobre el plano del pueblo. Gracias a las 3 por acompañarnos hoy y gracias a ustedes también por estar aquí en estos intersticios de lo cartográfico y el arte textil contemporáneo. Bueno, gracias a la organización de ISHMAP, a Lucía por la presentación y a las artistas que nos acompañan, que tienen una obra maravillosa y estoy feliz de poder mediar en este diálogo. Quiero también agregar que están todos invitados a sumarse al diálogo.
Vamos a empezar con las chicas, vamos a poner algunas cuestiones sobre la mesa para que nos cuenten todo este proceso creativo y su vínculo con los mapas, pero después también supongo que hay una predisposición para que se sumen todos. Entonces, como comentó Lucía, las chicas tienen una importante trayectoria en el arte textil y además desarrollaron una serie de proyectos que ahora nos van a contar, el que articulan los mapas con un proceso creativo que incluye reflexiones sobre el espacio, sobre el ambiente, sobre la sensibilidad, y considero que en el marco de este evento es particularmente relevante que nos comenten su experiencia, porque aunque no parezca, o aunque habitualmente la mirada que nosotros tenemos sobre los mapas, sobre la cartografía, las investigaciones que llevamos adelante y el trabajo que hacemos, suele relegar un poco, cuando no del todo, el aspecto más emotivo, más sensible de los objetos con los que trabajamos y sobre todo el proceso que hay detrás de producción, más allá de la cuestión técnica, que acá podríamos encontrar una analogía con el bordado, pero que más allá de eso incluye una creación que es similar a la que ocurren con otros objetos cartográficos. Así que yo quería proponerles a las dos, a Karina y a Virginia, que nos comenten cuáles son las motivaciones cartográficas que las llevaron a explorar estas aventuras. ¿Quieres que empiece? Bueno, gracias por la invitación primero. Bueno, las motivaciones en principio para mí fue una exploración. Me acerqué con total desconocimiento y con mayor inquietud, sobre todo porque al trabajar, el primer trabajo fue en Pueblo Garzón, no sé si lo conocen, pero es un pueblo muy chiquitito, situado en Maldonado. Entonces me resultaba bastante abarcable cuando lo ves en el mapa, sobre todo el impacto, lo que genera de algo muy chiquito, de muy poquitas cuadras. Entonces mi interés vino como por analizar, primero porque la propuesta era de romper los límites, se llamaba Breaking Borders el evento, y yo quería romper un poco los límites entre el pueblo, que era quien recibía todos los años un festival, y las personas como artistas que iban y generaban su obra o exponían su obra. Entonces, ¿cómo podemos vincular al pueblo con los artistas y romper un poco esa barrera que se establece de observador o participante? Y al ver el mapa, siempre me sugiere esto, que los mapas, las cartografías son unas perfectas analogías que nos permiten referenciarnos en cuanto a espacio, y yo quería referenciarnos en cuanto a espacio y afectividades. Entonces, tomar el mapa fue como un acto bastante instintivo, de alguna manera, como para poder generar metáforas. Porque, sobre todo, lo que sucede lo que me interesa trabajar a mí en el textil está muy ligado a las afectividades, ya que es una práctica que, a diferencia de otras prácticas, sobre todo académicas o otras dentro mismo del arte, responden a un conocimiento que por lo general tiene que ver más con la razón, ¿no? Y el textil tiene esta particularidad, sobre todo cualidad, que es un conocimiento del saber hacer. Entonces, el saber hacer, el que la práctica se vaya desarrollando a través de un conocimiento que se repite, que es de manera oral, que genera un vínculo, ese vínculo genera afectividades, y eso era lo que quería entramar con también la espacialidad, sobre todo con el pueblo. Me parecía como muy importante el territorio, y bueno, trabajar con varias capas. El mapa me permitió que las personas pudieran ubicarse geográficamente y ahí trabajar lo afectivo, ¿no? ¿Qué sucedía en esos espacios? Todos estábamos cargados de anécdotas de cuando yo iba a esta escuela, acá fue mi primer casa, como me era bastante práctico y fácil poder vincular recuerdos con lugares, sobre todo porque el espacio era chico y lo permitía. Entonces ese fue como ahí el primer acercamiento, y después vino la propuesta del museo, de este museo, de trabajar. Lo mismo con la Ciudad Vieja, que además, sobre todo, también es un barrio que fue bastante abarcable en cuanto a cartografía, y pudimos levantar también esas experiencias tanto como de territorio también como de tránsito,
¿no? El pasar por determinados lugares, el cómo nos vinculamos con esa geografía que se ve como en un plano, pero al final está cargada, o sea, termina siendo como estos puntos geográficos que son mucho más o se pueden desplegar mucho más y bueno, yo lo vinculaba sobre todo con lo afectivo, entonces son cartografías afectivas que como digamos en el espacio de las leyendas lo que habían no eran referencias que fueran físicas, sino emocionales, ¿no? Habían puntitos y bueno, acá me sucedió tal cosa, no es que acá está la casa de, sino iba como a referenciar emociones. Y bueno, un poco eso fue como mi experiencia cartográfica, que es muy básica e intuitiva. Bueno, no es básica y además todos manejamos una cuota de intuición importante para trabajar con los mapas y para movernos en el espacio, ¿no? Para tener esas experiencias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les agradezco por invitarme, por venir, por escucharnos, eternamente agradecida. Y bueno, mi proceso fue como el proyecto se llama El otro lado de la trama y lo que hago es buscar el camino inverso de la industria textil, de la fábrica textil. Y también mi proceso fue un poco inverso, porque yo no comencé pensando en mapas. Comencé con una montaña de ropa, en el cual había limpiado el ropero y tenía mucha ropa que no usaba, que no me entraba porque el cuerpo había cambiado. Entonces lo que hice fue ver que tenía en común cada una de estas prendas y en realidad lo que tiene todas las prendas de la industria textil es esta etiqueta que está dentro de la ropa, que toca la piel, que roza, hay personas que le molesta. Entonces lo que hice fue retirar las etiquetas y buscar lo que tenían en común cada una de ellas. Y bueno, lo que tenían en común era el país de fabricación, porque eso por ley hay muy pocas excepciones o muy pocos países donde no es obligación poner el país de origen, pero por lo general sí. Entonces, como empecé a ver que se acumulaban fabricado en Argentina, fabricado en China, fabricado en Bangladesh. ¿Y qué hacía con todo eso? Dije, bueno, los voy a pegar en un mapa. Empecé a leer sobre mapas, sobre cartografía, y ahí me sentí abrumada, porque yo dije, soy artista visual, no soy una especialista en geografía ni en cartografía. Y vi variedad de mapas y me abrumé, de veras que me abrumé, y en ese momento pensé, dije, voy a comprar el mapa en la librería donde van los niños de la escuela a comprar su mapa. Entonces fui a comprar un planiferio escolar político, lo agrandé al tamaño que podía hacerlo en la fotocopiadora y bueno, dije acá, empecé a abordar primero los contornos, bueno, se culminó el mapa y allí fue que empecé a pegar las etiquetas según el país donde fueron fabricadas. Y bueno, y de esa experiencia me encontré que el cúmulo de etiquetas en una región, pero no me permite ver la mano que fabrica la ropa. Entonces esa búsqueda continúa y puedo llegar hasta ahí, hasta esa región, pensando que ahí, bueno, hay una industria textil que no solo tiene trabajadores, que muchas veces no están registrados, que sufren como falta de derechos, y también la industria textil trae otro componente que es la contaminación, qué pasa con los líquidos y los tintes de la ropa, qué pasa con el desecho. Así que bueno, por eso esto es un proyecto que es amplio, en donde busco eso, la ruta inversa. También como un poco imitando, así entre comillas, la ruta de la seda hace mucho tiempo atrás, pero bueno, este es el aporte que hago desde lo textil.
Bueno, qué suerte que te abrumaste, pero no abandonaste y seguiste. Y esto que comentás de las etiquetas y cuando las fuiste bordando, pegando, y cómo se nota la diferente densidad, también dialoga con ciertas convenciones gráficas de los lenguajes cartográficos tradicionales en cartografía temática, que es mantener la proporcionalidad del evento, fenómeno representado y el símbolo utilizado en la superficie del mapa también. Así que, bueno, para ustedes que decían que el conocimiento de ustedes es básico o intuitivo, se ve que todos los cartógrafos tienen un conocimiento básico e intuitivo también. Bueno, y lo que acaban de comentar las dos, en la práctica establece una relación muy íntima entre el espacio, el cuerpo y el mapa. No sé si quieren comentar algo de ese vínculo súper sensible. Espacio, cuerpo, territorio. Bueno. No sé, la pienso porque por eso. Y bueno, el territorio, ¿no? Es como el mapa referencia un poco al territorio, ¿o no? No sé. Dígame, ustedes los que tienen experiencia. En artes visuales tenemos como esta costumbre de hablar mucho de territorio. Sí. Inclusive esto de límite, por ahí yo particularmente lo prefiero sacar, porque el límite limita, entonces hablo de una región como forma de referencia. A la hora de ampliar el planiferio me encontré con que hay muchas disputas políticas por territorio, muchas divisiones, en que eso me implicaba ponerme a estudiar mucho más. Entonces eso por ahí me causó dificultad, porque sin duda que cuando uno habla de un mapa o de un territorio hay como una cuestión política que uno hace referencia. Entonces, bueno, también pasa eso, que particularmente me gusta hablar de una región, como para identificar. Ni de territorio ni de espacio. Territorio sí, sí, es un territorio. Es amplio, territorio. Es amplio. Sí, me gusta como, me parece que es importante eso de cómo los mapas referencian a ciertas particularidades del territorio, ¿no? Porque al menos cuando se hace un mapa se referencia si es un mapa que va a indicar, por ejemplo, la producción textil, dónde es más densa, o dónde están las selvas y sabanas, o dónde están, ¿no? Como que hay diferentes niveles de referencia, y me parece como súper interesante cuánto más se puede desplegar la referencia sobre un territorio, ¿no? Como sobre una región, que no sean solo aspectos geográficos y políticos. Por eso ahí a mí me interesaba este tema de qué más despierta el territorio y que yo lo vinculo a lo afectivo, ¿no? Como que podemos seguir reseñando como diferentes metáforas a partir de incluso de los mapas. Como me parece que ahora que estoy un poco más metida, siento que hay muchos más pliegues de los que hay como a primera vista, ¿no? Nada, ¿qué más se puede referenciar? ¿Qué podemos ubicar? ¿Cómo nos relacionamos con ese espacio? También me llama mucho la atención siempre como cuando vemos las cosas en un mapa, tenemos como una amplitud de visión, y me parece que eso como dialoga muy bien en el arte, que el arte siempre propone como generar una nueva dimensión de comprensión, o al menos ofrecer como una nueva lectura sobre, por ejemplo, en tu caso, los procesos de producción textil, y no sé, veo muchísimas analogías ya. Como, Sí, es así, tal cual. Hay muchas analogías. Sí, y las dos se cruzan, ¿no? Porque vos haces un planteo por imagen geopolítico, y vos con el espacio vivido o con lo afectivo, pero en realidad la geopolítica también tiene una dimensión afectiva súper potente. Y sí. Y en tu caso la apropiación del espacio también es una manera de control y de ejercicio de la territorialidad. Sí, total, tal cual eso. ¿Y en qué periodo trabajaron? O sea, la extensión del proyecto. ¿Cuándo lo desarrollaron? ¿Cuánto duró? Bueno, yo trabajé el primer mapa, que es de Garzón, en el 2021. Tengo como muy difusos, creo que a la mayoría le debe pasar como este combo de años anteriores, pero no, estábamos además
Fue súper importante para mí poder vincularme con el textil, el territorio y el romper las barreras de las personas del pueblo con los artistas en este festival, porque veníamos como del primer año de pandemia, no sé cómo ubicarlo temporalmente, pero era importante para mí generarlo porque significó mucha gente que se viera y se encontrara. La mesa de bordado es un dispositivo que une a las personas en torno a esta cartografía y a esta tela bordada, y veníamos de un año en que no habían situaciones colectivas tan cercanas, además, porque la mesa mide 50 centímetros, entonces era bastante pasamos a través de un año en el que estábamos lejos espacialmente, sobre todo. Entonces se produjo eso bastante interesante, es que de repente estábamos trabajando en una mesa de 50 centímetros y de repente el territorio se hizo más cortito y chiquito y nos aproximamos físicamente más. Y bueno, y eso fue en el 2020, en el 2021. Y en ese mismo año, pero a principio de año, esto fue en enero. El festival se estrenó en febrero y que también hicimos eso sí, y después todo el festival fue online porque después de eso se cerró bastante todo de vuelta y fue bueno. Y después en el museo fue más a partir de mitad de año, creo que el primero fue en septiembre, cuando ya hacía un poquito más de calor. Y también como volviendo a desafiar los límites físicos del encuentro. Entonces para mí fue muy importante porque fue mi manera un poco de un activismo de volver y sostener los espacios colectivos, ¿no? Sobre todo de intercambio, de producción de prácticas artísticas, de relato, como mantener ahí esa llama que se veía un poco difusa en esos años de colectivizar prácticas, ¿no? Entonces fue como ahí un granito, un desafío total, sí. Pero la verdad es que las personas se recolgaban, lo necesitábamos, ¿no? Entonces como que se engancharon enseguida. Sí, al poder ser al aire libre también eso facilitaba. Y también eso permitía que nos pudiéramos poner en la plaza Zabala y hacer como unos meta. ¿Cómo los convocaste? El primero, que fue en Garzón, fue convocado a través del festival. Entonces primero yo fui a mapear el lugar, hablé con personas de ahí, recolecté un montón de historias vividas, que fue como que fui a ver qué iba a pasar, ¿no? Y después las invité a ¿Todas mujeres? No, hombres, niños también. Eventualmente se acercan más mujeres, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, otro simposio entero. Y después fue con el museo. La convocatoria vino a través del museo y también el poder estar en el espacio público lo que hace es que las personas, más allá que hayan sido invitadas o no, es parte, sí, la curiosidad les acerca, entonces terminan sentándose en la mesa. ¿Vos? Bueno, mi proceso fue un poquito más largo. Yo en realidad comencé fines del 2018 como a pensar esto, que el cúmulo de ropa y qué pasaba con eso. Bordé un planiferio y en ese momento estaba haciendo una residencia en Rincón, que es la residencia curadora, residencia para artistas. Entonces me voy con ese mapa, ese planiferio a medio bordar, a realizar esta acción, que es lo que hago, que es retirar las etiquetas de la indumentaria. ¿Sola? Sí, en la residencia por lo general se trabaja en grupo, con colegas, entonces bueno, a ver, y anteriormente yo vengo trabajando con esta problemática de los obreros textiles, la falta de derecho, en otros proyectos en el que estoy trabajando. Entonces yo ya venía como con estas ideas y estas temáticas, llevo ese mapa y realizo esa acción en la residencia y como que vi que la gente se interesó. Dije, wow, acá esto es por ahí. Y bueno, entonces después amplié el mapa y bueno, para los mapas que después invito a ver, me llevó un año bordar, entonces no es que fue un año de un proceso de bordado, hasta que, bueno, fui pegando las etiquetas que ya las tenía de esto, de
de ir y hacer la acción de retirar la etiqueta. Y bueno, después lo presenté a este grupo, este proyecto lo llevé a LEAC, bueno, y quedamos en pandemia. Así que bueno, ahora está acá. Para que Pero cuando dijiste que lo agrandaste, que esta versión, es que la primera prueba fue un planiferio en un tamaño que era 1,20 por 1,50 y era un planiferio donde yo empecé a abordar la flora, la fauna, algunos ríos, o los ríos principales, porque el tamaño no me permitía mucho más. Buscaba las características de la región, qué animal era típico, usé mucho Google, me acerqué, me alejé, caminé con el muñequito, exploré muchísimo. Hay veces me pasó que veía el planiferio y entraba y miraba en Google y me cambiaba. Entonces, bueno, pero el planiferio se fue poblando. La intención era que no representar figuras humanas, no representar ni la Torre Eiffel, ni el Arco del Triunfo, ni la Estatua de la Libertad, sino que flora, fauna, ríos, montañas y bueno, y las etiquetas. Y las etiquetas. Entonces, esa primera exploración era un mapa grande, pero no me podía expandir mucho más. Entonces decidí hacer este que van a ver, que está acá en las otras salas, y tampoco me alcanza. Entonces, a veces pienso que tengo como que salirme de los mapas. O también hay unos mapas que hice donde me acerqué tratando de identificar la fábrica, porque hay fábricas que sí, yo hago una búsqueda por número de, tienen un número, entonces busco la fábrica y la ubico, pero hay fábricas que son imposibles de ubicarla. Entonces, bueno, estoy ahí, entre irme a lo micro, a lo chiquito, al acercamiento, o, bueno, un proyecto más grande que tengo es ampliarlo, que sea mucho más grande. Sí, un poco como comentabas vos sobre la visión global o macro. Y, bueno, son obras que se hicieron dilatadas en el tiempo, más allá de la diferencia que plantean. ¿Y cuándo está terminada? Si es que está terminada, digamos, ¿hasta dónde? En mi caso, creo que Karina le va a pasar lo mismo, es una obra bastante procesual, porque en realidad la idea, de hecho, con el museo era seguir interviniéndola, tener otras instancias para poder seguir, porque el tiempo de producción textil, salvo en las fábricas, el tiempo de producción textil manual es lento, ¿no? O sea, o lo que llamaríamos lento, o está directamente en otra dimensión de lo temporal, y siento que también no corresponde tanto a lo lineal. Una obra textil puede ser intervenida varias veces, entonces creo que en las obras en particular, pero siento que en el bordado, en la tela, siempre hay lugar para una puntada de más, ¿no? Es como un dicho también, que creo que evoca eso de que siempre se puede seguir agregando. Y en el caso de estos dos proyectos, la idea de Garzón era volver, pero después, bueno, pasamos de vuelta como a un periodo de no aislamiento como el primero, pero sí como estaba bastante más complicado y terminó quedando ahí, pero siempre se puede llegar a volver a ese lugar y seguir bordando. Y lo mismo con lo que hicimos acá, de hecho hay como una proyección para mí. Lo interesante, de hecho, es que se puede seguir trabajando, y eso va a ir como adhiriendo capas y capas y capas y capas de relatos, de significados, o sea, como que se va formando la otra trama, que es esta simbólica que se monta como sobre la cartografía. Entonces creo que es never ending, ¿no? Pero no hay como grados intermedios de completitud obvio, provisoria, por pongamos. ejemplo. Como creo que la completitud provisoria puede venir de decir, bueno, paramos y lo vemos, como se hace en las obras en general, cuando te parás a mirarlas y ver en qué está. Y después decir, bueno, esto puede quedar acá, o
puede seguir, o por ahora está acá y eventualmente se puede seguir. Creo que, por ejemplo, en mi caso ahora estamos en esto de, eso está acá, está muy bien. Lo miran todos. Claro, y eventualmente lo podemos seguir también. Como la posibilidad de continuarlo me seduce un montón, me parece que es abierto y es interesante como lo colectivo mismo, ¿no? Así, en esa, como que alude a la práctica misma de la que nace. No, yo creo que para mí sería imposible darle un cierre, porque las etiquetas siguen estando y la industria textil va a seguir estando. Sí. Dentro de este proyecto también realicé entrevistas a personas que han sufrido esto de la industria textil. Yo siempre pensé que la tragedia era en Bangladesh, que se había caído un edificio y habían muerto muchos trabajadores, y que solo estaba ahí. Cuando empecé a investigar en la Argentina, también pasó lo mismo. Y ahí fue que empecé a contactar con personas que han sufrido este tipo de falta de derechos, y sin ir más lejos, en la calle Luis Vial en Buenos Aires se cayó un edificio, se quemó, ahí murieron familias. Entonces ahí fui a hacer registro y conversar con la persona que había vivido en su propia piel esto, porque a mí me interesaba saber cómo eran captados los trabajadores. Y bueno, entonces para mí me resulta muy difícil como esto, cerrarlo y terminarlo acá. Así que bueno, mientras haya industria textil, me parece que voy a seguir retirando etiquetas, y bueno, después igual voy a pasar a retirar etiquetas. No, trajo la tijera. Trajo la en la cartera. Tijera sí, la tengo ahí. Así que se queda quieto. Bien. Y esto de no terminar, o que siempre está en proceso, también tiene muchos puntos en común con nuestro trabajo, con nuestra práctica, y que a veces se termina porque hay que entregar el manuscrito para que se haga libro, y uno tiene dificultad para soltar ese proceso, que bueno, las condiciones de trabajo que manejamos hace que estemos obligados a hacerlo, pero no es algo que sale espontáneamente. Bueno, Borges decía que un libro se termina o por tiempo o por cansancio, o lo soltaba por cansancio, pero que nunca se terminaba nunca el proceso de creación, claro, o de expresión. Y la otra cosa que me parece interesante de comentar, de comparar con lo que hacemos nosotros, o con la manera en la que trabajamos nosotros, es que varios que presentaron estos 2 días de nuestros colegas comentaron cómo la pandemia había afectado la visita al archivo, el consultar las fuentes, y que eso está en el resultado, en lo, claro, que uno pudo hacer o pudo escribir, lo que no pudo avanzar, y cómo también a ustedes la manera de vincularse físicamente, o de la posibilidad de encontrarse, o la posibilidad de hacer la residencia, que también aparece atravesada por las condiciones materiales de trabajo, y cómo eso se refleja y se transforma en parte del proceso creativo y parte del objeto. Sí, totalmente. Es que no creo que ya no nos podemos pensar como disociados de nada, cada vez menos, en sus pros y sus contras. Y también una cosa es como que el proceso creativo creo que no se acaba nunca, es como un continuo, ¿no? Lo que se puede presentar es como una foto de eso, de ese momento, porque además seguro que les debe pasar de entregar algo y después cambian, las condiciones cambian ustedes, cambia todo, y lo ves y decís, ay, no sé si ahora haría otra cosa, ¿no? Pero bueno, es como, creo que en las piezas, tanto artísticas como las publicaciones, siempre queda plasmado esa situación, atravesada por esas condiciones. Entonces, totalmente, todo tiene que ser leído para mí en lo contextual, ¿no? Y estas piezas creo que sobre todo se leen también como en su contexto, y son un poco hijas, más allá de, no quiero decir hijas de la pandemia, pero sí están totalmente atravesadas por esa situación. A mí en lo personal, en la obra, sin duda, porque es colectivo, entonces eso también afectó a las prácticas, a la cantidad de veces que nos podíamos juntar,
a la cantidad de horas, a la distancia. En un momento casi tenemos que hacer la mesa más grande para que no estuvieran tan cerca las personas. O intercalar, entonces que no podían bordar al lado, sino como que medio como en un zigzag. Sí. Entonces, sin duda. Bueno, y eso obviamente que va a generar ciertas posibilidades y va a bloquear otras, ¿no? Claro. Porque la manera de bordar no es lo mismo si uno está a 50 centímetros que si está a un Ni metro. lo que sucede también en el encuentro, en el relato, porque a mí lo que más me importa de esas instancias es lo que sucede mientras se produce esa pieza, ¿no? Es como, y no es, obviamente no es lo mismo cuando está mediada y cruzada o atravesada por miedos, ¿no? Y sobre todo de la otredad, del miedo a todo lo que está por fuera de mi territorio cuerpo, que cuando hay como algo más abierto a todas las posibilidades de todo lo que sucede. Sí, más espontáneo, Más está espontáneo. todo muy controlado, ¿no? Sí, sin duda que los artistas estamos atravesados por lo que pasa en el momento y lo que vivimos. Eso es así. Y más cuando estas instancias son colaborativas. Entonces, al ser colaborativas, uno está como permeable a todo lo que las experiencias que te cuentan, lo que te dicen. A mí me pasó mucho que decía, ay, no, yo no soporto la etiqueta porque me molesta, me da alergia. O hay personas que ya compran la ropa y la sacan en el momento. También pasa que, por ejemplo, las mamás de bebés acostumbran sacar todas las etiquetas para que su bebé no se sienta raspado o como que pareciera que esa etiqueta esté diciendo algo, ¿viste? En el cuerpo, algo sutil, diciendo, bueno, acá estoy, mírame, qué me pasa, qué estoy haciendo, ¿viste? Pero bueno, sin duda al artista hay algo siempre que atraviesa, no solo en esta, sino en todas las obras, porque siempre hay algo en común, como una problemática, una idea con la que queremos trabajar y con la que queremos expresar, pero lo colaborativo para mí es como que es muy importante, es básico. Y en eso de lo colaborativo, lo grupal, ¿no? Hay distintas instancias en las que participan otras personas. Entonces, ¿cómo ven ustedes la relación entre el artista, el espectador? ¿Dónde trabaja el artista? ¿Cómo intervienen los otros? ¿Qué roles cumplen? Porque no es un artista solo trabajando en un gabinete Eso es un debate propio del arte, ¿no? Sí. Como eso está como el mito del artista, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el mito del autor. Por eso. Bueno, ¿quién escribe? Claro, ¿Cómo se cita? Totalmente. ¿Dónde aparecen los otros en nuestro trabajo? A mí me atraviesa también mucho los feminismos, entonces también mi obra está atravesada por esa visión de género. Entonces los feminismos de por sí tienden a citar y a hacer genealogías y como todo el tiempo revisionar y como ampliar la mirada, porque también es una historia que se basa sobre quiénes nos pusimos, ¿no? Yo sobre la historia de otras mujeres, o sea, es como una cadena muy colaborativa. Entonces siempre me sucede que siempre cuando hago obras o cuando comparto con mis colegas con la misma visión, también sucede eso de que hay mucho el traer, de dónde se inspiran, quién me inspira, en quién me baso, la genealogía, también, las historias personales. Entonces, como siempre está muy referenciado y creo que tratamos constantemente de romper ese mito del artista que trabaja totalmente como, Loco, el San Sebastián de Chile, es como atravesado por todas las temáticas de la sociedad y entonces las tiene que exponer de una manera y para eso ni siquiera voy a recibir dinero porque yo todo lo que hago por amor al arte. Bueno, a mí esa visión no me representa para nada y lo que sí me representa mucho es esta visión y a la vez también siento que no hay como un límite para mí muy claro entre la creación personal y colectiva. Siento que estoy totalmente permeable y creo que es una situación del artista, por eso te decía, cada vez somos más permeables y sobre todo con la abundancia de imágenes que vivimos
que ya no es una abundancia de imagen, sino como un ametrallamiento constante de imágenes y de fotos y de contenido. Entonces eso hace que cada vez más nunca estamos en tabula rasa, ¿no? Nunca somos una hoja en blanco, pero a la vez estamos muy cargados de todo lo que está sucediendo. Entonces cada idea, cada cosa que tenemos también tiene una referencia, la podamos hacer, citar o no, como se debe o no. Partimos como una base para mí que está bastante ya como contaminada en lo positivo, que me encanta esa idea de contaminación positiva, y en lo negativo también sin duda, ¿no? Porque me parece re importante reconocer, por eso decía como este trabajo que se traduce mucho en las obras para mí de los feminismos. No sé si respondí muy bien. Sí. Sí, es que en realidad me parece que el artista está como siempre con las antenitas paradas, en alerta, como esa sensibilidad a flor de piel, y por eso esto de lo colaborativo está bueno, porque uno está escuchando qué le pasa al otro, qué piensa el otro, sin ponerse en una posición de juzgar nada de eso, sino de, uy, mira, en la sociedad en que vivo está pasando esto, ¿viste? Entonces, bueno, también todo mi trabajo está atravesado por lo femenino, mucho, porque también en la industria textil muchas de las mujeres son las que cosen, las que bordan, las que trabajan para esta industria. Pero bueno, somos así. Lo colaborativo me parece que es muy enriquecedor. Y es como que también lo colaborativo es intrínseco del textil, ¿no? Sí. Como que la labor textil desde sus inicios siempre fue colaborativa y ha reunido como el fogona en el relato también, ¿no? Siempre ha sido como una actividad colaborativa, desde los desafíos que suponía en principio para poder sacar la fibra hasta para hacerla. Sí. Entonces como que creo que es parte también del lenguaje que manejamos, lo colaborativo, ¿no? Sí, y lo textil está muy relacionado con lo que es artesanal, con la artesanía, con la labor manual, con esto de que se hace y no la pienso. Siempre, y no la pienso, voy a hacer un textil de esta manera. No, empiezo a trabajar sobre alguna idea o algo que veo y que me está dando vuelta, y bueno, dentro de mi trayectoria he realizado tapices con técnica de molas, que es una técnica realizada por las mujeres de Panamá y de Colombia. Después así sentí esa obra que había que cerrarla. ¿Así? Es así. Porque la sentía, porque no me podía pasar tantas horas cosiendo. Entonces decidí cerrarla. Una buena razón. La retomé en pandemia, porque estaba tantas horas encerrada en Argentina, que el aislamiento fue más extremo, que en un estado de locura retomé ese proyecto. Crié bichos canastos, también, porque ellos son mis obreros, y para mí, yo me emparento mucho con el bicho canasto. Para mí ellos son mis obreros, y ellos fabrican una tela que después yo hago un tapiz. ¿Qué son los bichos canastos? Los bichos canastos son... Soy la única que... Además, cuando dijiste son obreros, dije, ok, entonces hacen cosas. Es una especie de mariposa que hace su capullo y pega palitos alrededor de su cuerpo. Y ese bicho dura 1 año en cumplir su ciclo de vida. Y es el año en que yo lo tengo criado en el jardín de mi casa, en el cual alimento, protejo de fulmigaciones, de otros bichos. Se llama canasto porque eso que producen... Porque es un canastito, como un canastito, tiene forma de canastito. Cónico. Sí, y te da una fibra. Y en la ciudad es un bicho que no se ve. Antes, cuando yo era niña, salía a la plaza y juntaba bichos canastos, y después por la contaminación, por los autos, por los gases, eso ya no se los vio más. ¿Y dónde los sacás? Los voy a buscar, en la primera tanda lo voy a buscar a la isla.
a la isla de Coronda, que es donde tengo cerca. Así que bueno, pasé a criar bichos canastos, seguí con el otro lado de la trama y bueno, en pandemia empecé a abordar frases de mujeres porque me sentía también tan encerrada, entonces era voces bordadas, que son voces bordadas sobre servilletas antiguas. Entonces hay un tema que me atraviesa en todo, que es el trabajo sobre todo de la mujer, el trabajo obrero, y bueno. No, pero eso del trabajo de la mujer era... bueno, sí, canasto. ese es el bicho canasto. Wow. Qué velocidad, qué velocidad. Bueno, gracias, Macías. Gracias. La orden del día. Bueno, así que No, bueno, me acordé de eso. siempre busco colaboradores. Si no es el bicho canasto, son las otras mujeres que me dicen sus voces o pido etiqueta. Por eso yo creo que dejé el primer proyecto. Porque no había colaboración. Porque no había colaboración, porque estaba muy encerrada y no me estaba haciendo bien. Bueno, sí, antes de dar la palabra al público, de abrir el debate, la discusión entre todos, quería hacer un comentario de lo textil y lo que acabas de decir, que se me ocurrió como una analogía también entre la tela y la piel y la protección y la desprotección, claro, las dos cosas al mismo tiempo, y desde lo femenino, feminista, como, o más bien la cuestión del género incluso, que no sé, ustedes, pero digamos hasta allá, digamos, mi generación, eran las abuelas las que nos enseñaban a bordar. Era una cosa doméstica, era parte de un entretenimiento, una habilidad. Para las abuelas fue una necesidad. A mí ese tema me fascina, haríamos un simposio más de eso, el tema de género dentro del bordado. Un poco esto de que el bordado sea doméstico y el textil es una visión bastante moderna, si se quiere, y sin duda utilizada en los últimos 250 años más o menos como una tecnología de género, ¿no? Se tomó para generar una visión muy hegemónica de lo femenino, que es un poco de lo que somos herederas. De hecho, siempre noto, como desde que vengo investigando, de que siempre sucede que la generación que borda son las abuelas. Se saltea mucho la generación, por ejemplo, de mi madre, sí, y eso se repite, ¿no? Pero bueno, eso sí tiene que ver con esto de tener una visión de género con respecto a esto, de que las mujeres necesitaron colocarse en otros lugares para poder, evidentemente, ocupar esos lugares que no les eran dados. Entonces, el renegar del textil fue una práctica y una manera de poder posicionarse en nuevos lugares. Entonces ahora volvemos a retomar esos espacios que también se vuelve a retomar, no solo con el textil, lugar, claro, resignificándolos, los 8M por lo general. Yo me junto a bordar pancartas, las mujeres salen a la calle desde ese lugar, o sea, deja de ser, el sacar la mesa de bordado a la calle del espacio público es también revertir esa situación de el bordado como doméstico, porque en realidad como práctica textil, las mujeres en la Grecia antigua se juntaban a hilar, y eran, de hecho, habían como carteles en lugares que decían, bueno, no, acá mujeres hilando no, era como un lugar donde las mujeres, entonces, bueno, creo que es como todo un tema, pero que da para mucho más. Les invito al próximo. Si quien quiera hacer algún comentario, pregunta para Karina y para Virginia. O quien quiere comenzar y sacar la etiqueta. Tengo la tijera en la cartera. Como quieran. Hay una cajita con todo. Sí, también hay una cajita con una tijera al lado para que si lo quieren hacer para solos. Que empecemos a fijarnos de dónde viene la ropa que llevamos puesta. Total. Es un gesto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir esta conversación muy interesante sobre un trabajo que apenas estaba descubriendo, pero que me interesa mucho por todo lo que hablaron, ¿no? Y sobre todo por esta cuestión de lo colectivo, ¿no? De la acción común y colectiva. Y no sé si es tanto una pregunta como un comentario, de todas maneras ya hablaron, pero estaba pensando cuando hablaron,
justamente la cuestión de las genealogías, ¿no? Porque me parece, yo tampoco conozco tanto, ¿no? Pero pienso en tradiciones, bueno, sus trabajos que son eminentemente políticos, aunque quizás no lo presentaron tanto así como de primeras, ¿no? Y yo sí que me gustaría que lo retomaran desde ese ángulo. Y la cuestión, justamente, una genealogía política en el tipo de trabajo que hacen ustedes, y pienso en las arpilleras en Chile o otras actividades de ese tipo. Es decir, por un lado ese aspecto de genealogía local, entre comillas, o de acá, y luego pensar en la universalidad de la práctica, ¿no? Y a través del tiempo largo, ¿no? Porque estuvimos hace poco en Burdeos y nos presentaron cómo las mujeres inuit hacían mapas bordados, esto es en los años 2000, ¿no? Y como una tradición, y también vimos hermosos textiles, ¿no? Con sus prácticas cartográficas bordadas, ¿no? En el otro extremo del continente. Bueno, gracias, muchas gracias. Jordana. Muchísimas gracias por esta conversación muy llamativa. Quería que, si es posible, hablar un poco más de lo que explican ustedes a sus colaboradores en el momento, digamos, cuando están en la calle o que están hablando con la gente. ¿Cómo explican a esas personas qué quieren del proyecto, qué quieren ustedes que experimenten, que viven, por qué participan? ¿Qué tipo de argumento hacen para convencer a la gente exactamente a acercarse al proyecto? En realidad les digo que estoy buscando la ruta de la industria textil, y les cuento que en cada ropa, en cada pieza indumentaria que tienen puesto, hay una etiqueta que suele estar aplicada al costado o atrás en el pantalón, y que si me la quieren donar, porque va a ser parte de un mapa donde estoy buscando la ruta de la industria textil. En un principio lo hacía con un planiferio, entonces es como que era más fácil para las personas, sí, lo vas a pegar ahí. Cuando vine en el 2020, salí a las plazas de acá de Montevideo sin mapa, sola, así, con cámara y tijera. Y me sorprendió que el interés de las personas y el descubrir que, sí, mira, la ropa tiene un origen, como también había personas que me decían, no, yo la saco porque a mí me molesta, pero sé, o bueno, no, a mí me gusta lo artesanal, a mí me gusta la ropa realizada por una modista, por mi mamá, pero es eso, con esta pregunta, es que las personas estén como más despiertas ante esto que llevamos puesto, que esto tiene un origen y que detrás de esto hay una persona que la está confeccionando. Es eso. Yo ofrezco cosas, ¿no? En realidad siempre planteo que la idea del bordado colectivo es trabajar en torno, y les cuento ahí la temática. En el caso de lo que hicimos en el museo, les invitaba, y por lo general lo que tengo que hacer un poquito más de hincapié, porque yo pido un poquito más, que es que se sienten, que compartan y además que borden, donde ahí a veces puede estar lo que es más difícil para que permanecen en la mesa, pero la técnica puede que aleje a las personas porque no la conocen, no la saben. En el imaginario tenemos toda esta cuestión de la señora que está bordando y lo difícil que es enhebrar, y entonces tengo que romper un poquito esa barrera diciendo que yo les enseño, que hay una puntada que soluciona todo, que es real. Entonces, bueno, un poco como el que más incentivo también es como a que es una práctica fácil,
pero inmediatamente lo que les cuento es que la idea no es saber o no la técnica, sino que lo que la técnica posibilita. Y ahí viene un poco lo de la seducción, que lo que posibilita esta técnica es el encuentro, y ahí también les traigo un poco como de la historia y los voy llevando ahí a la mesa, pero como que esa cuestión del encuentro, del relato y un poco del origen del textil y que se puede hacer con una sola puntada es un poco lo que les cuento, y la verdad es que las personas se interesan muchísimo, les genera mucha curiosidad, sobre todo porque pasa que muchas vieron a sus abuelas, recuerdan el olor de los costureros, algo que ya parece como que en extinción, los costureros, entonces despierta mucho interés y eso, y levanta mucho la genealogía de la familia, de los recuerdos, entonces bueno, un poco ahí con la cuestión afectiva se van acercando y van quedando. ¿Hay algún comentario más? Quiero hacer una pregunta en base a una referencia que hiciste sobre el mito del artista y también de lo que ustedes han puesto. Si de alguna manera has pensado que también estás construyendo un mito feminista con la tarea artística, y explicar un poquito, si pudieras, si querés, qué en realidad te significa, que entendés por el mito del artista, y si estuvieras embarcada sin querer o queriendo en crear un mito feminista, ¿qué entenderías? Asumo que es para mí. Bueno, sí. No, como dijiste, yo cité lo del mito del artista. En realidad me parece que es una respuesta bastante grande que me hace remontar como a explicar primero a qué me refiero con el mito del artista. Si pudiera devenir yo en un mito feminista de artista, estaría como... me podría morir tranquila, creo que falta muchísimo como para generar eso. Pero con lo del mito del artista me refiero de que hay una visión que se repite y que sí tiene que ver con el sistema de producción de arte, sobre todo, en que el artista es alguien que representa a la sociedad, pero a la vez es una persona que está desenmarcada incluso de la sociedad, que sufre como una dicotomía de ser parte de la sociedad, pero a la vez marginal de la sociedad, y que a la vez por mucho tiempo estuvo sustentado por capitales, mecenas, ¿no?, que hacían que un artista pudiera sobrevivir. Entonces también eso lo ligó muchísimo a hacer representaciones que estaban más unidas o a lo político o a lo religioso, o sobre todo a lo noble y al dinero, ¿no? Entonces cuando los artistas se tuvieron que desenmarcar de esa visión del artista, también optaron por la bohemia, o sea, por decir, no, yo quiero representar lo que a mí se me cante representar, entonces no voy a necesitar del dinero de nadie para venir a pintar lo que yo quiero pintar. Entonces ahí se genera como esta cuestión un poco del mito del artista, de que el artista además es una persona como que está ahí lidiando con esos problemas y además no le interesa el dinero porque su propio interés es mucho más allá y es trascendental, ¿no? Y siempre en la obra de arte está esta cuestión que la diferencia muchísimo de la artesanía, teóricamente, que es si trasciende o no al propio artista. Es un tema para mí súper grande, re interesante, pero hacía un poco referencia a esto. Ahora, con lo de generar un mito de la artista feminista, no sé ni por dónde empezar, pero creo que primero que estaría buenísimo si se pudiera generar, me encantaría, y porque creo que sería un artista que en realidad estaría atendiendo problemas de la sociedad actual que deberían ser totalmente atendidos, interseccional, o sea, se me ocurren que ya existen artistas que han generado un poco ese mito de una manera positiva, pero bueno, ahí ya no sé tanto cómo unir o cómo imaginar, porque creo que es algo sobre todo en construcción y sobre todo algo que para mí tiene
de positivo, muy positivo a los feminismos, es que no son un relato único de una voz, de una parte de la historia que se relata por una sola persona de una sola manera, sino el conjunto de voces. Así que me imagino que si fuera el mito del artista feminista estaría compuesto por muchísimas voces. En plural. Pero esto que estás comentando se conecta con la observación, lo que agregó Amaya sobre la dimensión política. Sí, totalmente. Que quedó como un poco que no abordamos mucho, Sí. pero hay una motivación, una acción, una práctica que es política. Yo creo que el artista no puede dejar de no ser político. Hoy, contemporáneo, arte contemporáneo, el artista es político, desde el feminismo o desde la ecología o desde hasta el arte de esto de estar relacionado. No es inocente el artista a la hora de presentar una obra. No presenta una obra bordada por, ay, qué lindo, está bordada por las personas no es inocente, es muy político. Esto de los derechos de los trabajadores, las condiciones Claro, de trabajo. En todos, hasta esto, desde derechos laborales, desde qué recorrido hace la ruta, como remontando a la seda, desde la contaminación, desde el consumo, desde cuántas personas habitan una región, de una región del planeta. Los cúmulos, a mí me llama mucho la atención, como yo no puedo conseguir industrias textil de Rusia, de esta zona de Rusia. Yo digo, voy buscando, encuentro etiquetas de muchas regiones, pero no de esa. Entonces, sí, el artista no creo que sea inocente. Cuando presenta una obra es política. Bueno, entonces para ir cerrando, un breve comentario, si nos pueden contar, teniendo en cuenta que el proceso y la práctica es tan importante para ustedes, si eso también lo registran, si queda específicamente, más allá de lo que están produciendo, si toman fotografías, filman, si revisan el proceso mismo, si se ven a ustedes mismas produciendo, creando. Sí, yo suelo registrar porque me interesa mucho eso el proceso, fotográficamente, porque es como la manera más práctica, y a veces he registrado también las conversaciones, pero escritas. Como que la última vez me planteé de poder grabar con consentimiento. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho lo que se da, ¿no? Las charlas que se dan, que son increíbles, porque sobre todo en la mesa abordado lo trabajo con temáticas específicas. Entonces me gustaría poder registrarlo y después transcribirlo. Es como una idea a futuro, pero ese me parece que es uno de los registros para mí más importantes, porque tienen que ver con lo oral y es más difícil registrar para mí. Pero después sí, fotografías, videos. Sí, yo registro todo en video. Me interesa mucho, ya sea un video con el celular, donde es muy básico el video, pero yo después lo vuelvo a ver y como que hago el análisis de eso que pasó, pero también después sí hago el análisis del proyecto en general y repienso qué pasó, cosas que yo no encuentro respuesta, qué pasa políticamente en esto. Yo compré un planiferio escolar, entonces en la escuela, ¿qué le enseñan a nuestros niños? Total. Y es una pregunta que no tengo respuesta, que como que me surgió ahora después de este encuentro. Yo dije, wow, nunca me lo había preguntado, pero es parte del proceso de ir investigando y creciendo. Bueno, muchísimas gracias. Hay algunos investigadores como Carla Lois que se hacen esa pregunta también. Bien, qué bueno. Y otros acá también que han trabajado sobre la enseñanza de la geografía. Qué interesante. En las escuelas, en distintos momentos. Nosotros queremos darles un enorme gracias a las dos, a Carla también, por este rato que nos llevó por derivas
bastante novedosas para muchos de los que nos dedicamos al estudio de la historia de la cartografía o desde diversas corrientes. Capaz que algo bueno, que tenemos ahora un tiempo entre que terminamos este conversatorio y nuestra próxima conferencia, podemos, los que estén interesados, recorrer la muestra con Virginia y Karina, si nos pueden acompañar un ratito más. Sí. Lo de la invitación de las etiquetas está abierta, más de una vez por Karina, así que aquellos que quieran hacerlo, pueden hacerlo. Y también que pueden ver que hay obras de Karina que están a la venta. Bueno, muy bien también. Perfecto. Bueno, están todos invitados.
Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all to the third and last spotlight of our sixth ISHMAP Symposium. Our main speaker tonight is Enrique Leitão. Enrique Leitão has been invited to Montevideo and to the ISHMAP Symposium by the Embassy of Portugal in Uruguay, which we would like to thank specially. Here tonight with us is the Ambassador of Portugal, João Pedro Antunes, and the Cultural Attaché, Raquel Cariñas, who are here tonight and would like to welcome you and to welcome Enrique Leitão as well. We will invite the Ambassador, and I will later introduce Enrique. Good evening. I suddenly realized that I very seldom speak English since I've been in Montevideo, so I'm a bit out of practice. Good evening, all. I would like to thank, first of all, the Ministry of Education and Culture, the National Direction for Culture, and I'm a little too short. Yes. Okay. And of course, the Museum of National History. We had a meeting, I don't know, a year ago maybe, and on our participation in this event, and the first reaction we had was, yes, we'll be there. We also have this lovely exhibition that is also at your disposal here and at the museum, which is actually something that we created from the embassy in 2006. That means that our interest in maps and cartography goes a long way back in the embassy. I would like also, of course, to thank Professor Enrique Leitão for his presence, as his interest in coming here to Uruguay and addressing you, and of course he'll be the one that will give you all the interesting lecture today. Personally, I was just remembering when I was young, when probably all youngsters have football players on their walls, or I had maps actually. And it's not a joke because I did. My brother had the Formula One cars, and I had maps, and so I have a certain fascination for maps. Eventually, I took a law degree, but in the diplomatic service, of course, maps and how the world is represented is an extremely important issue, and of course, you know that much better than I do. Maps also have a political reading, and they're not neutral from a political and also from a diplomatic point of view. As you can see in the exhibition that we have, Portugal has been in this region for a few centuries. This was, in a way, a frontier land between our Portuguese Empire and the Spanish Empire. Much of the cartography that you see here comes from that time and also represents what politically we were trying to do at the time here. Eventually, from that clash of giants, let's say, resulted Uruguay, which is a magnificent side effect of our history. Professor Enrique Leitão will be probably giving you all the correct and academic information on these issues. So I'll just wish you all the best, an excellent stay in this lovely city of Montevideo, and the extreme pleasure the embassy has and our government of being part of this event, of this project. Thank you. Thank you. So before we listen to Enrique's conference on Ptolemaic maps and nautical charts in the 16th century, incompatible prescriptions and competing communities, I would like to introduce him briefly and thank him for being here with us tonight. Enrique Leitão is a senior researcher in the Department of History and Philosophy of Sciences at the Faculty of Sciences of the University of Lisbon. He is currently pro-rector of the University of Lisbon.
His research interests are centered on the history of science in the 16th and 17th centuries, the history of cosmography and cartography. He is the author and editor of over 20 books and around 100 academic articles and chapters. His last 2 books, published together with José María Moreno Madrid, are Crossing the Pacific Gate, Itineraries and Accounts of the Crossing of the Strait of Magellan, and Designing the Pacific Gate, Maps, Charts, and Other Visual Representations of the Strait of Magellan. Enrique, welcome. So, excuse me, yeah, thank you. Good afternoon to everybody. I know that you are afraid that the last and final conference will completely destroy the super conference that we had, and that I will paralyze you to boredom. I will try that. That will not happen. I'm delighted to be here, and it is a great honor, and I thank for everybody, for those of you who invited me. As you all know, and everybody knows, we academics and university people, we lead busy lives. I mean, we have classes to teach, tests to grade, students to supervise, papers to write, books, conferences to attend. You have to run for grants and even give money and proposals, administration meetings, which are horrible. And there are colleagues that on top of that, they still organize conferences. And my awe and admiration for these colleagues is beyond limits. So I would like to not only to congratulate the organizers, but just to tell them simply, thank you for having done this on top of your work. So Jordana, Carolina, where is Lucia? Somewhere. And everybody else that worked and to put up this symposium, which was 2 delightful days, at least for me, 2 delightful days. But it's always a lot of effort. So thank you very much. It was truly a success. I will be speaking individually. There is only my name there. But as perhaps some of you know, we have a very nice group in Lisbon. And so, and I do like to work with other people. So most of my work, I try to collaborate. I'm co-author with as many people as I can. And so I will be presenting material that's from the group. I'm sorry it's my name there, but please, behind my name there are 10 people, 10 colleagues, 10 researchers, super researchers and very nice people. And I hope that if you ever, go to Lisbon, just give us a note and I will introduce you to everybody. Just show up, okay? So what do I want to do? I want to talk about a debate that took place all throughout the 16th century. So it was a long debate, even more than 1 century, and it is centered on cartographic issues. So it should be of interest to us all. Surprisingly, this debate it's almost unnoticed by historians. And this was my starting point, a big surprise. I was reading the sources, but historians don't talk about this. Why? And the debate has to do with, incompatible prescriptions, the fact that you have 2, paradigms or models on how to make maps and charts, so, Ptolemaic maps and charts, and they are, as I will try to explain, incompatible. But the reason why they are incompatible is subtle. It is not obvious, and this is what I will try to explain. And because it is subtle, it was not noticed very well during the 16th century, and it was hardly noticed at all by historians, of recent years. But there has been lots of progress, I would say, in the past 20 years on this issue. And nowadays, we are much more informed about what was going on. Now, you might think, well, it is a debate, a theoretical debate, a scientific debate. But the interesting thing about this debate is that it is tied with 2 distinct communities. Because whereas Ptolemaic maps are, let us say, products of an erudite and scholarly culture,
Nautical charts are the products of pilots, seamen, and almost an artisan-like environment. And this professional difference and social difference plays an enormous role in this story, because the theoretical and scientific clashes or divergences were often masked behind social and professional tensions. And this happens a lot when you have a scientific debate. The core of the scientific debate sometimes is hidden behind other types of divisions, okay? And this is a prime example of this. So let's, we have to keep this going, otherwise we'll never reach anywhere. Ptolemy's geography, as everybody knows, so this is, our Bible for people that like books, okay? So everybody knows it is essentially a book, a work on how to make maps. And it is, according to Ptolemy, it is a two-step process. First, you have, for every location, you have to determine longitude and latitude. And then, when you know the longitude and latitude of as many places as you want, then you have to figure out a mathematical way, a projection, to put those places that are located in the surface of the Earth projected mathematically onto a flat surface. So this is, everybody knows this. This is what the Ptolemaic prescription, I will call it a prescription, because it is a rule on how to make maps. This was so important that this, in a certain sense, defined future research. Because future research after Ptolemy, until today, it always had two lines. On the one hand, people tried to get more and more latitudes and longitudes of places ever more in an ever more accurate manner. This was one line, lots of work on this, you having these cartographic expeditions just to get and to measure as precisely as possible the latitudes and longitudes of places. And then another branch, you had mathematicians figuring out more and more types of projections. Okay, so everybody knows these are some of Ptolemaic maps. I will go very rapidly because for this audience, it is almost insulting to be explaining this, okay? Okay. So what does Ptolemy says about how to get those data, latitudes and longitudes? Essentially astronomical things. There is, I will skip the more, sophisticated issues and more technical. Today, we know that in Ptolemy, this is all part of a broader program which encompasses the Almagest, the mathematical description of the stars. And there is a relation between the two programs. So, but he says, well, in order, you have to find latitude. Latitude is very easy to get. I mean, it is known since very ancient times. No problem there. But also, you have to get longitude. Longitude is a little bit more tricky. If you are working with short distances, you can estimate longitude quite well by the distance traveled. But if you are working with longer distance, then what Ptolemy says, you have to use lunar eclipses. I can explain you how it's done. It's not that difficult. It is not super accurate, but it requires an expert. It requires an astronomer. Not everybody can do this. By observing a lunar eclipse, you can determine your local longitude, okay? Let's leave it like that, but if anyone wants, I can go more. So this is what Ptolemy says. So this is it, in a more formal manner. So you determine a place, latitude and longitude, and I put in a formula, and then you find latitude and longitude, you find a projection that puts those 2 points on a flat surface, and there you go, okay? A good prescription. So this is. Now, when the geography is widely known, the geography was known during the Middle Ages, but very poorly. The transmission of this text during the Middle Ages was modest. But since it was translated at the beginning of the 15th century, after that, it was truly explosive, the dissemination of the geography. We have lots of manuscripts, and then when you start having printed editions,
it just multiplied, so it was everywhere. And it was, by mid-16th century, it was completely dominant. So the geography of Ptolemy defined what was to make maps. It defined the research programs. And in the middle of the 16th century, this was more or less guaranteed. And Jean-Marc Bess was nodding, so I'm free there. So far, so good, Jean-Marc. Okay, thank you very much then. Okay, now, the interesting thing is that at the same time that the Ptolemy's geography was becoming like the paradigm on how to make maps, this, by coincidence, was also the period in history where you had the most enormous cartographing of completely new land, which is, let us say, second half of the 15th century, and then throughout the 16th century, when Europeans, first Portuguese and Spanish, then the English, the Dutch, the French, the Italians, everybody, they were all going all around the world checking and cartographing new lands. So Ptolemy's geography becomes the central text on how to make maps at exactly the moment when geographical knowledge is truly, exploding everywhere. But, and now this becomes a problem, but the way that the world was being known was not via a Ptolemaic prescription. So how was the world being cartographed? It was not with latitudes, longitudes, and then a projection. Well, the world was being cartographed with nautical charts. But what is a nautical chart? How does a nautical chart work? A nautical chart does not follow the Ptolemaic prescription. This is an example of a medieval nautical chart. We have Portland's charts since Carte Pisano, 12th century or something, 13th century. So there's a long medieval tradition of nautical charts. This is an example, a medieval one. And here you see, this is very different. You immediately see there are no axes of latitude and longitude. There's no latitude and longitude in these charts. There are only, rhumb lines there. And then there are many other features that I will comment along. But this is very different. Okay. Now this one here this is the first Portuguese nautical chart that is signed, so that we know the author. There are previous ones, but they are anonymous. This is Guiller's first nautical chart, 1492, at the very end of the 15th century. And it's the same thing. It is not a Portolan anymore because they are not interested, late 15th century. They're not interested in the Mediterranean anymore. Who cares about the Mediterranean in the 15th century? So he's interested in the Atlantic and the coast of the Atlantic, but the technique is precisely the same. So the technique was inherited, okay? Now, how do they chart this? How do they make this? And now we reach a critical point. And the point is, nautical charts are constructed with navigational techniques. This is, I would say, the central dogma of nautical cartography. If you want to understand anything, you have to understand this, that these charts are constructed using techniques on how to make a ship move. It is surprising, but that's the way it's done. So if you don't know what are the navigational techniques, you will never understand what a nautical chart is. So let us see. Well, for medieval nautical charts, Portolan charts, the technique is very simple. Everybody knows this, dead reckoning. So you set a course with your compass, and then you estimate the distance traveled, and this gives you a position. Very easy, okay? So you only need a direction set by the compass, and you need to estimate the distance. When good pilots can do this more or less okay if it's the distances are not very big.
Now, please note, there is no latitude and no longitude in this, so you are in a completely different model. There's nothing to do with Ptolemy, okay? And then you do something terrible. You measure courses and distances, and you have these parameters, and then you take a flat piece of paper and you just put them there as if the Earth were flat. Of course, they know that the Earth is round. This is well known, so we all know about this. But they do operate at each point if at that point their horizon was, completely flat, and they put it, and then they move to another direction, and in the same sheet, they consider it flat, and they put another point, and they put another point, and they put another point. So you think, what an awkward thing. But again, there is no latitude and longitude, and there is no projection. The amount of confusion around this topic is almost infinite. There is no projection in nautical charts. This is the process. It is, now you tell me, it's very rough, super rough. It's extremely artisanal. I mean, even pilots could do this, okay? Now, this process had to change when you start having long distance voyages, and this is, typical commercial line. This is not an adventurer's line. This is a commercial line that started at the end of the 15th century, and it never ceased. The Portuguese started, and then doing it for decades after decades, and then everybody else, all the Europeans that wanted to reach Asia, the Dutch, the English, everybody followed, this route, okay? And you could also, make the same for the Spanish route in the Pacific. Whatever. There are commercial routes of planetary distances. Now, this is a tremendous change of scale. When you have, just look at the Mediterranean there, and now look here. So, with this scale, you cannot use dead reckoning. You have to improve the technique. And the improvement was this. Now, you are going to use a course which gives you a direction, with your compass, but estimating distance, this is not, you can't do it with these distances. So you are going to substitute this by a measure of latitude, okay? So they measured latitude. And I think the drawing is clear. If you know your direction and you measure latitude, then you know where you are and you can chart that point. And then you do the same. You take a piece of paper and you put that point as if the Earth were flat. Just put it there. It's there, okay? Notice, longitude is not used. And I cannot emphasize this more. It is not because longitude is difficult to measure. We all know it's a long story with longitude. Of course, longitude is difficult to measure. But it's deeper than that, is that the technique that allows you to go all through the world does not require longitude. If you took a pilot, 16th century pilot, any nation, 16th century pilot, and you ask them, what about longitude? And he would say, what do you mean longitude? Who cares about longitude? I can go anywhere without longitude. What do you mean? Why are you making my life difficult? So, pilots don't use longitude, and of course they don't know how to calculate longitude, and of course you will never see a nautical chart with a longitude scale, unless there are very strong reasons for that. But all nautical charts, and I'm referring to these first nautical charts, so technically pre-Mercator nautical charts, all of these nautical charts, they don't have a longitude scale, okay? So, whether the same process, the first process, the medieval, or this one, you immediately see this has nothing to do with a Ptolemaic prescription. Okay. Now, there is a slight confusion more. So now you have to, get ready. The problem is, as everybody knows, that compasses do not point to geographical north. Compasses point to magnetic north. This is called, magnetic declination, the difference between the two, or magnetic variation, okay?
This is known inland, for instance, in Europe for 1 or 2 centuries before the 15th century. It was known because people had realized that the compass was not pointing north, but it was felt that it was either an error or a characteristic of that compass. So they would compensate with small pieces of iron to adjust, etc. It was only in late 15th century when you start having long distances sea voyages that, these were Iberian pilots started noticing, well, this is not an error. This is not a problem of the compass. This is a pattern. There is a pattern here because there is a phenomenon. Magnetic variation varies from point to point. There's, a Navy officer there, which they all know about this, of course. Varies from point to point. And so by the late 15th century, it was clear that this magnetic variation was a pattern of nature. The big discovery of the late 15th century. When they say, oh, this has to do with nature, with the earth. Okay. So, first thing, but then, some guys thought, well, maybe we can, measure longitude with this. And this is, a wrong idea. There's a long story. I'm not going into that. That's not important for us today. Okay. Now, the problem is that pilots, they were very poorly schooled, but they were not fools. So they started saying, look, if we have this problem, if we follow in our courses the magnetic, so-called uncorrected courses, then our cartography will be changed. This is obvious, right? And this is what they said. So the first treatise on a magnetic compass on board, the Treatise on the Seaman's Compass, 1514, by a Portuguese pilot called João de Lisboa, he's very clear, he knows perfectly. He says, well, there are 2 ways to navigate. You can navigate by the false, por lo falso, pelo falso, or you can navigate por lo verdadeiro, pelo verdadeiro, by the truth. This is their expressions. That means you can navigate with geographical corrected courses, or you can navigate with magnetic uncorrected courses. They know. In 1514, they already are aware of this. But if you read, he says, usually what we do, we use the uncorrected courses. So pilots would, you have the compass, why are you going to correct? Everything works if you follow uncorrected courses. But you have to pay attention. That's what he says. If you are approaching a coast, if you are approaching a place that was charted using uncorrected courses, you have to use uncorrected navigation. You see, otherwise everything will become crazy. That's what he says. Despite the fact that near the coast, while it is not corrected, already in 1514 they have this dream of one day correcting the maps. If it is not corrected, you should only navigate by what it is usual, and usual is the false, because the false must be navigated falsely and the true truthfully. Very interesting. So everybody's following this. Very interesting. Pilots, you have to understand, always minimize the tasks that they have to do. This is a very rough environment, a ship. So if you can navigate not correcting courses, you are not going to waste time correcting courses. And this means that your charting will be all affected by magnetic declination. Wow, what does it mean? What happens? What happens if you chart in ships that navigate with magnetic courses? Well, it depends on your navigational technique. And again, I insist, if you don't understand the navigational technique, you will never understand what's going on in your charts, in nautical charts, okay? Now, on that side, if you are using medieval dead reckoning, so course and distance, using uncorrected courses will provoke a slight rotation in your maps. Your map will be rotated in relation to what it should be, okay?
But if you use uncorrected courses with latitude measurements, you know what? You will have longitudinal displacements in your maps. Okay? Let's see. These are medieval charts. A medieval chart, and you don't see it very well, but never mind, this is work that we do there in Lisbon. We, just georeference and then analyze the distortions of the chart. And all medieval portholes, as you know, all medieval portholes are tilted. All of them. Why are they tilted? All medieval portholes are tilted because all medieval portholes were constructed with magnetic, uncorrected courses and with the technique of dead reckoning. And this is why they tilt. And the tilt gives you the average value of magnetic declination at that time of the time when the chart was made. Okay, and this you can confirm it experimentally. So everything that I've been saying, here's a confirmation. They're tilted. What happens to latitude charts? Well, with latitude charts, they are displaced horizontally, longitudinally. This is, what's behind is the famous Cantino map, and superimposed on the Cantino map, you have the black lines are the true positions nowadays with Google Maps. And when you look there, what you see, well, there are some deformations there, but the most obvious thing is that, just look at Africa, is that Africa is displaced, not only displaced, if you look at this coast of Africa, Africa is stretched, it's enormously stretched. And these are direct effects of charting with uncorrected courses and latitude measurements. So this is surprising. This will have enormous consequences. Okay, so let me wrap up what we've learned about nautical charts. Part of the problem why this debate has passed for so long, almost unnoticed, was because the true geometry of a nautical chart was not well understood. Now we fully understand the geometry of a nautical chart, and now we are ready to see the consequences. And as you will see, the consequences are absolutely surprising. So this is the summary of our present understanding of a nautical chart. I can read that, I don't have to twist here. Okay. So first, the dogma of this thing. Nautical charts are intimately related to navigational techniques, as we just saw. They are constructed with three navigational elements, compass courses, estimated distance, and latitudes. These three elements are transferred to the surface of the chart on a constant scale as if the Earth were flat. We know this already. Now, this will give rise to many peculiarities. First, this is tricky and subtle. It doesn't matter for the rest of the discussion, but I will let you know. There is a geometric inconsistency. If you do this, then the three quantities many times will be impossible to agree. Okay? You will have a geometrical inconsistency. In the end, this has to do with the fact that whenever you planify a curved surface, you will have all this type. But in a nautical chart, this geometrical inconsistency will appear in very lively forms, let us say. One of the reasons that, that will never stop, so, okay. Second point, courses are not corrected for magnetic declination. In general, courses in nautical charts are not corrected for magnetic declination. With time, pilots started seeing this problem, and I'm going to show you. And a lot of effort was put into this in starting to correct charts using geographical directions. But for the first half of the 16th century, all charts are made with uncorrected courses. And finally, very important consideration, longitude is not a relevant parameter. It is really a who cares? Okay? All of this has to do with the status of a nautical chart. A nautical chart has
the texts explicit say, it's everywhere, it is an instrument to navigate. It is not an attempt at representing the world. This is very important to keep in mind. Oh, but those beautiful nautical charts that we see all painted in gold. Well, because you have to think how those beautiful maps with nautical charts were made. So pilots and seamen were using nautical charts, and there was a super cartographer somewhere in Central Europe in a big library, and he wanted to put the new lands. So somehow the nautical charts reached the man, and he, I'm going to use this, introduced that new data in the big maps that he was doing. But he did this without understanding this. And the consequences of the transposing of a nautical chart which had its proper realm of usage and of meaning to another, situation which had a completely different understanding of what a chart was, the consequences will be enormous. Most of all, because the notion of accuracy was completely different. Pilots did work with the notion of accuracy. What is accuracy for a pilot? To be able, to have an instrument, a chart, that makes it possible to take a ship from point A to point B in the safest possible manner. This is the accuracy of a nautical chart. Whereas for a cartographer with the mindset of a Ptolemic prescription, no. Accuracy is if the places are truly represented where they, latitude and longitude, really are. And these are two completely different notions of accuracy. Okay, now let's see what happened. When for the first time people started putting together Ptolemaic maps and nautical charts, they started seeing the problem. The first recorded occasion where we have documentation showing this problem was in the discussions with the Treaty of Tortosils. You all know about the Treaty of Tortosils. Let me just put you the text. So the Treaty of Tortosils orders that you have to devise a boundary or straight line to be determined and drawn north and south from pole to pole of the said ocean, it's the Atlantic, from the Arctic to the Antarctic pole, and this boundary or line shall be drawn straight, as aforesaid, at a distance of 370 leagues west of Cape Verde Islands, and this can be calculated by degrees or by any other manner as may be considered the best and readiest. Okay, you all know this, so very rapidly. It's about a line in the Atlantic Ocean. It is not at this moment a complete meridian because they are only thinking about what's going on in the Atlantic. So this is the two areas of sovereignty, to Castile and to Portugal, and this is mediated by the Pope, okay? So the first item is this, the first requirement is this. The second, there is some ambiguity with the 370 leagues, and this was cause of discussion from Cape Verde. Cape Verde is a lot of islands. Which island? From which island? So there's a discussion. Everybody knows this. And then two technical commissions are appointed. It's not here, but it's in the rest of the treaty. Two technical commissions are appointed to, put this on order. So they signed the treaty, and they said, now the technicians work this out. Okay. Man, super easy. What's difficult here? Give me a map, 300 leagues, draw a line, it's done. And some guys did it. In the Cantino map, it's there. You see that line? It's there. This is the first representation of the Tordesillas lines in cartography. And it's so simple, it's there. What's the problem there? Now, let us see what a top Spanish scientific consultant said when he looked into the problem. And this man was called Jaime Ferrer.
So Jaime Ferrer was the mathematician that the Castilian crown got hold to study the problem. Ferrer put Ptolemaic maps and he got nautical charts. He started doing, look, his task is just, draw the line. He started saying, and he gave up and said, wow, this is much more difficult than I had imagined. He actually said, it's in Spanish, but he actually said, forget about using nautical charts to do this. You cannot do it with nautical charts. Why can't you do it with nautical charts? I mean, the Cantino is basically a nautical chart. The line is there. And he said, if you want to do it, you have to, at the maximum, you have to use a globe. And then he said, well, it's even more serious than that. If you want to do this, you have to be at the same time, and he says, a cosmographer, a mathematician, and a sailor. Because if you lack any of this knowledge, you will not be able to draw this line. What is going on here? What's the problem? Why is Ferrer saying this? Well, Ferrer was hinting to a very deep issue with nautical charts, which today, for us today, it's immediate to see, but at that moment, I mean, he was very clever. The problem is this. If you analyze the true inner geometry of a nautical chart, if you do a careful analysis of the inner geometry, what do I mean by inner geometry? I mean the implicit geometry in the land masses. Forget about the traces and the drawings and what they put there. This we call the external geometry. But the inner geometry, the one which is established by where the land masses really are, and if you do this in a nautical chart, and if the nautical chart was constructed with those navigational techniques, many things will happen. One of the things that will happen is that the implicit meridians converge. And you see this here. The implicit meridians in the Cantino chart converge. So if you come here and you draw a vertical line, this is not a meridian. And this is what Ferrer very sharply noticed. And he said, well, we can't use a nautical chart to draw this because our vertical lines are not meridians. Super clever. Very few people understand this today. Very few people understand this. Now, I could be here one semester just talking about this, because there are so many interesting things here going on in this. The Cantino is a supremely important chart for many reasons, but just looking at this, by the way, rapidly. There you see a tilted Mediterranean. The Mediterranean is tilted, obviously, because he got hold of information from a medieval chart with no latitude, but you see the coast of Africa, the latitude is perfect. You see the intrinsic parallels are horizontal. Why? Because we know that in 1485, the King of Portugal ordered expeditions to make, latitude measurements along the coast. And there you have the proof. Oh, they did. It's impossible to have this if you don't have latitude measurements. And all of the other deformations, they have a meaning. This is some of the work that we do. Now we can interpret everything that's going on there. But the only point I wanted to say is that Ferrer was the first person to notice, this is much more difficult than we had previously imagined. Did you understand the need to consider an internal geometry and an external geometry? This is very important. The internal geometry is given by the position of the land masses that are drawing. The external geometry is because cartographers draw lines, they draw parallels, but this is drawn on top, okay? Now, so this is the first contact that we have. Now, the situation will become more serious when, some years afterwards, the problem of the anti-meridian
arises, you know, so everybody understands the other side of the meridian. And this is tied with the so-called Moluccas question. And very briefly, because you all know this, the issue is, where does, you know, so the Portuguese started sailing in the Indian Ocean, and the Spanish started complaining, hey, you are already sailing in our area, because the meridian of Tortosils has to continue to the other side, so there's a division on the other side with the Spanish side and the Portuguese side, and, you know, the Pope ordered this, so we don't want this. If you go to a Ptolemaic map, and you draw the Tordesillas line in the Atlantic, the Ptolemaic map will give you the anti-meridian more or less around the bay of the Ganges River. So more or less here. Okay? And this is the classical Ptolemaic answer for the problem of the anti-meridian. But sailors started sailing there and said, wow, completely wrong, it's impossible. Just by measuring distances, you figure out that the line has to be much more to the east. But how much more? Well, for a period, they thought that it should be around Malacca, which is over there. But then, you know, after some time, it was clear that the line had to be even more to the east, the separation line. So a big issue became with the Moluccas Islands. The Moluccas Islands, now, you know, very, you know, coveted because you could become, you know, super millionaire by bringing a boat with those things. In the case of the Moluccas Islands, it was clear, it was very debatable where they were because the line was very near there. To be quite honest, the Portuguese had reached there, but even the Portuguese thought that the Moluccas Island were on the Spanish side. Of course, they're very quiet about it. Of course, all the Spanish said the Moluccas Islands are on our side. Now, this is the story that is behind the Magellan's voyage. It has to do with this, and I'm just going because the Magellan voyage is part of this enormous debate. But now you have to understand, you know, for experts in cartography, what is really going on with Magellan's voyage. What Magellan goes and says to the Spanish king, a young man, 19 years old, coming from Belgium, you know, so Charles I, Habsburg, so he knew very little about Spain, okay? But he was just arriving, and he goes and tells them, look, Your Majesty, the Moluccas Islands are on your side, and I can reach that place. How do I know that the Moluccas Islands are on your side? And he said, because even the Portuguese cartography shows this, and he showed a map to King Charles I. And this is the map that he showed. It is the very famous Kunstmann 4. So it's a supremely important nautical chart made by two Portuguese cartographers that were working with Magellan. But what is here, this is Portuguese cartography. They are not cheating. The map is very important because it is one of the very first maps where you have a longitude scale. You don't see it, but it's here. Can you see the dots? So these are dots, longitude dots. Why do you put a longitude scale in a nautical chart? Just because of one reason. Because you want to show that the Moluccas are on the Spanish side. And if you count, this map shows that the Moluccas are on the Spanish side. Let me stop here and see for a second. Do you see how you have these techniques on how to sail, okay? They don't care about longitude because they use everything, you know, course and latitude, etc. And then suddenly there is an imperial constraint talking about longitude. It is super contra natura. So the pilots go, longitude, oh no. Man, our maps, okay, but they did their best. And, you know, cartography showed that the Moluccas, Portuguese cartography, that the Moluccas are on the Spanish side. And this is what Magellan says to Charles I. Now, why do the Moluccas
are on the Spanish side. The Moluccas are on the Spanish side in Portuguese cartography. You know why? Because Africa is displaced to the side. Africa is displaced to the side, and the position of the Moluccas is made by counting from Africa and then the size of the Indian Ocean. And if you do the whole calculation, this is from the same cartographers, the Indian Ocean, where you have the Moluccas, and if you do the whole calculation, this is what happens, what is happening. What is happening in Kunstmann 4 is that the map is showing the normal displacement to the east, and this displacement to the east makes the Moluccas displaced here. So this is the Moluccas in the map, and this is the real position of the Moluccas, and the line falls in the middle. But now you, and very few people else in the world, you know why the map is displaced. The map is displaced because it is a nautical chart, and nautical charts with uncorrected rhumps have displacements, longitudinal displacements. So Magellan's voyage is tied intimately to this issue. The Moluccas appear on the Spanish side because of this feature. Of course, he shows to the king, and the king is super happy. But Magellan is not stupid. So Magellan tells him, look, but these are maps. We have to go there and in situ make a measurement of longitude. And this is the voyage. So the voyage, as you know, is departing from Seville, going to the Moluccas from the Spanish side, reaching the Moluccas, measuring the distance, setting up business, of course, and then returning from the Moluccas, always from the Spanish side. This was the plan. But if you want to make a measurement of longitude when you're there, pilots don't know how to do it. What do you need? You need to put on board a good astronomer. That's what they do. If you go to the documents, you know that the expedition had a double leadership, super awkward, two bosses. One was Magellan, and who was the other? Faleiro. Who was Faleiro? Rui Faleiro. Faleiro was an astronomer. Can I ask you a question? Have you ever seen a major sea expedition in this period where leadership in full equivalence was given to an admiral and a mathematician? I've never seen. Why is this happening? Because the determination of the longitude upon arriving to the Moluccas is absolutely critical. So Magellan needs this man on board. Now what happens? Faleiro goes crazy. It happens a lot of time to mathematicians. Faleiro really shows signs of dementia and cannot go. And you know, all of this, if you go to the documents are the expedition of Magellan Faleiro, and this is the capitulaciones, the famous capitulaciones de Valladolid, are given to the two of them, and if you read the documents in full equality, full parity, super awkward. But we cannot go, and so Magellan says, I will not leave if two conditions are not met. I need all the documents that Faleiro prepared for this voyage, and they give him. Faleiro had written a report on what? On how to measure longitude, okay? And he is given this, the report survives, it's in Archivo de Indias. And he says, and I need a person to make the measurement because I don't know. And a person is put on board called Andrés de San Martín. It will be a super important person in this story. Huh? Okay. So what happens now? Well, big voyage, you know the voyage, they go here. There are so many things, but this is not my topic today. We heard so much about the Strait of Magellan. And then the crossing of the Pacific, this is beyond belief. The greatest ocean on Earth is crossed from one side
to the other side at first attempt. Never heard of in the history of navigation. So they cross the Pacific and they reach to the other side. They reach the islands. In fact, they arrive up to the north to the Philippines, but on longitude almost at the same longitude as the longitude of the Moluccas. And so they stop. What do? They're waiting for this. San Martin goes on land, makes a measurement of longitude. What does he get? The Moluccas are on the Portuguese side. It's over. The voyage at this moment over. Who was the person who first discovered this that I'm telling you? It was a man called Rolando Laguardia Trias. The first person who fully understands the drama of this voyage, because of the measurement of the longitude, because of the role of Andrés de San Martin, and who, analyzing the documents, saw that San Martin had measured the longitude of the Moluccas Island on the Portuguese side, was an Uruguayan, one of my heroes. If you go up here, there's an exhibition about Rolando Laguardia Trias. The contributions of Rolando Laguardia Trias, I wrote this, I put this slide 2 days ago. When I arrived here and I said, oh my God, I didn't know. If you go up there, you will see something that even moved me. You will see a manuscript with the hand of Laguardia Trias making the calculations of the latitude, not the longitude, because he studied everything in Magellan's voyage. It's there. This is another thing, it will become too technical to explain what were the tables that were used. And Laguardia Trias clarified this, and you will see the calculation up there. It's amazing, I mean, the coincidences of life. So I always like to give work to others. So the published work of Laguardia Trias should be put all online, accessible. It is very hard to get. If you want to know anything about the early expeditions of Rio de la Plata, if you want to know anything about Vespucci's 1501, 1503 voyages, if you want to know anything about Juan Diaz de Solis, if you want to if you want to really understand what was going on in Magellan's voyage, you need to read Laguardia Trias. And it's very, very hard to get their work. So they have to be all online. Okay, thank you very much. Yeah. I have 5 minutes more. Okay, I have 5 minutes more? Okay, thank you very much. I'm going to go faster because we are, I'm sorry. Oh. Okay, then this is voyagers met about the voyage. When the ships arrive, it's a big mess because the Portuguese are furious that the Spaniards have reached the voyage does not turn out like this, everybody knows, because Magellan dies, so Elcano has to bring the ships back, and on doing this he makes the circumnavigation, but the circumnavigation was not even considered initially, okay, so, but I'm skipping all this, it doesn't matter to the point. There's a big discussion, and the Portuguese complain. The Portuguese said, there was a Spanish expedition in the Moluccas, and the Moluccas are on the Portuguese side. And the king of Spain says, no, I'm very sorry, but the Moluccas are on the Spanish side. No, they're in the Portuguese. No, they're in the Spanish. And they decide to make a diplomatic meeting. And for this diplomatic meeting, the diplomatic meeting has to clarify where are the Moluccas? Where are the Moluccas? Now, for this diplomatic meeting, the two teams, the Portuguese and the Castilian, are composed of 1/3 is illegal people, diplomats, etc. But very important, of course, Mr. Ambassador. But then 2/3 are scientists and technicians, mathematicians, astronomers, and pilots. So this is the composition of the Portuguese team. The Spanish team is the same. And then they start the meeting. And when they start the meeting, the king writes to the Portuguese team, the Portuguese delegation, with a series of orders and tells them, we will only accept that the position of the Moluccas is determined by longitude measurements. We don't accept charts. This is the Portuguese position.
because they figured out that what was moving the Moluccas was a feature of the nautical charts. So the king tells, because of his, it's not the king, and the technical stuff around the king, that there in no way is to be accepted that the demarcation is made, if not by eclipses of the moon. That means astronomical measurements of longitude. Okay. And then they go to the negotiations. First session, and the Portuguese party says that, well, we have to figure out who the Moluccas belong to, but we will only accept longitude measurements. And the Spanish, well, there's a big discussion about this, big discussion. This is where Hernando Colombo says, well, we can measure longitude with clocks for the first time. Then this will become, the 18th century, 2 centuries afterwards, a solution. But it appears in these meetings, okay? But then the Spanish commission says, quite understandably, no way, look at the charts. We are going to use the charts. So to determine the position of the Moluccas, the Spanish say, we will use charts. And the Portuguese said, we don't accept. And the Spanish said, I'm sorry. Okay? There's a big discussion. Why was going on? Because prior to the discussion, there had been an enormous discussion in Portugal about the geometry of nautical charts. And a very important report had been sent to the king, explaining to the king that nautical charts have many, many problems. And the problems, and now I have to go very fast because I'm a little bit late, and they have to explain to the king that the problems of the charts is not only that they have errors, because errors is the expression that library cartographers are using against the pilots because they don't understand what's going on in the charts. And this is very common when educated people have a clash with non-educated people. The first thing they say is that you are ignorant, you make errors. And as if you know literature in the 16th century, this is a constant in the 16th century. Pilots are ignorant, pilots make errors. No, you just don't understand what's going on, okay? Because pilots, what do you mean errors? What was the answer of pilots? I'm not making any error. The chart works. With this chart that you say it's completely wrong, I take a ship and it never fails. I follow the rums, I measure latitude, never fails. It works perfectly. What do you mean errors? So, before the meeting there was enormous discussion and a guy warned the king, look, and it is the first text that we know of where a person attempts to understand the geometry of nautical chart. Is this one, okay? And he goes, well, there are these problems. There are different, geometrical inconsistency. There is carelessness of the pilots. Yes, there is carelessness. Oh, sometimes they exaggerate some distances to brag about, etc. And there are problems with the longitude. The longitude is very fluid. Because they don't use longitudes, they don't care, okay? And etc. etc. So and he makes a very prescient remark. It says, but you know what? The problem is that there is no correction possible. Because if you try to correct, they will become even worse. Okay. So, now, of course, the pilots complained, but I'm going very fast about this. Now, the situation was so bad that Portugal's top mathematician was forced to enter the game. And in 1937, he published a very important book called Treatise in Defense of the Nautical Chart. And this is the first top-level analysis of a geometry of a chart. That other manuscript text was okay, but this is another level. And just very rapidly see what's going on. Because, people don't understand that the 16th century was traversed by an enormous discussion on the value of nautical charts because of this clash. And the amount of information is enormous, but nobody studied this yet. So he says, well, I'm not writing against those who criticize the nautical chart. I'm writing against those who criticize the nautical chart, saying that it is the most false thing in the world, the coisa mais falsa do mundo. Because this is what people were saying in Portugal. Of course, they had lost the Moluccas due to the nautical charts, so they're saying they're all wrong, nautical charts are not very bad. And he says, I'm writing against those people. My objective is to excuse the chart of all the blame and errors that it is accused,
but not to excuse the ignorance, errors, and stubbornness of pilots. So he keeps on insisting, the pilots, they're fools, but the charts, it's okay, okay? I do not denigrate nautical charts, I only complain that they are being poorly understood. How very true, okay? They are the best instrument one can use to navigate, the same story again. And then he makes beautiful demonstrations. I'm going to skip this just to show you. This is the first time ever that a person demonstrates that if you construct a nautical chart using that node navigational procedures, your meridians will converge. Okay, the demonstration is there. And he explains most of it. There is only one item that he does not understand, the effect of magnetic declination. All the others he understands. Okay? Okay, then there is more. It continues. I'm reaching the end. 2 minutes more, I'm there. I'm so sorry. So the Castro, there's a very, very clever guy who in 38 understood that the big distance between Brazil and Africa, remember, Africa is displaced. So in 38, Castro wrote a 2-page text saying, look, this distance in our charts is much bigger than it should be, and the reason is because we are using magnetic courses. So for the first time, there was a person who understood, but this was just, a blip of understanding there, okay? And then, Martin Cortés writes and he says, look, we have this problem, we are working with corrected and uncorrected courses, this is a mess, etc. Everybody was discussing, but they did not understand everything. Let me give you 2 examples of top people doing completely absurd things. One is Nunes, the very guy who had understood a lot of things, but not all. So Nunes, he looked at the Portuguese nautical charts of the Indian Ocean, and he immediately realized that they were very large, okay? And he said, we have to change this with charts with longitude calculated. So he calculates the longitude. There are expeditions to calculate, and he makes a new pattern chart where the longitude was corrected, and so the charts are shortened, okay? Because it was corrected. You know what happened? The pilots refused to use those charts, and a very good cartographer, Lopo Homem, someone was talking about the Homem family the other day. Lopo Homem wrote to the king complaining about the chart, or the new chart, and he says, according to him, to Lopo Homem, the charts made according to the new pattern are so widely distanced from all truth and navigational science that many ships were lost. This is perhaps an exaggeration, but it's always good to exaggerate with the king, okay? Ships were lost, and pilots were forced to buy their charts in Castile. This is the worst you can say in Portugal, huh? I had to go to Castile to buy charts. Okay. But you understand why. You understand, now you understand why. They need the rumps corrected. If you, with a true good longitude measurement, shorten, what do? You destroy the directions. So the pilots, I'm not going to India with these charts. I will never make it, okay? So this was a big blunder of Nunes. You know who made the other big blunder? A genius, Mercator. What did Mercator do? Mercator, and in all cartography is about to change in 69 with Mercator's projection, so I'm not complaining about this. So this is a major moment in the history of cartography, the projection where loxodromes are lines, etc., etc. You know all about this. But what did he do to the land masses? Everybody talks about, the Mercator projection, the Mercator projection. Yes, but the lands, where did, he picked them from nautical charts. And now you know, what? Are you taking data from nautical charts and putting them in a latitude-longitude chart? It's going to be horrible. Of course it's horrible. It's completely useless. Because the data from the nautical chart are all deformed with the deformations of a nautical chart. If you plot them in a latitude-longitude chart, this is what you have. This is Mercator's chart. And you see, can you sail with this? No, totally impossible. Nobody sailed with Mercator 1569 chart, as everybody knows. It was a genius idea, the separation of the parallels and the new projection, but the chart itself was completely useful. For how long? Everybody knows. About 1 century.
It took about 1 century. Only by mid-17th century, Dutch sailors started using Mercator charts with latitudes and longitudes that they had measured. Because if you want to use a Mercator chart, you have to redo everything from scratch. You cannot take your data from a nautical chart. You have to go and measure latitudes and longitudes of the new places and then put them in a latitude-longitude chart, which is Mercator. Okay, big discussion continues. Edward Wright, Cespedes, everybody talking about this, and I'm reaching the final slide, so I'm so sorry. I'm going to talk only about Wright. You know, Edward Wright, at the very end of the 16th century, a super influential book, you know, Certain Errors in Navigation. This is the big book that will completely modernize British navigation techniques, okay? It's a moment. And he says, you know, there he goes. The sea chart is the best mean the mariner has to know the course from place to place. So everybody agrees this, the best means. But then he adds, but it is so faulty. But now look, it is not that there are errors because pilots are stupid, pilots don't know. It is so faulty in the very foundation and groundwork. Now, Wright fully understands, but this is the end of the century, that the faultiness of the chart comes from its inner geometry, and he says that it is the geometrical lineaments of the meridians, parallels, and rhombs described the may rise to gross error. And this is my last slide. And then he says we have to completely reform our charts. And this is by the end of the 16th century, this will be the big program for the 17th century. And he says, the reforming of the chart in reducing all places from those varying courses where they are now. This is a text about the problem of uncorrected rhombs, okay? Now to the true positions they have from each other by separating the variation, wherewith they are in all the ordinary charts for the most part intermingled, were a busy piece of work, yet such as were most worthy and necessary to be labored in, as without which the charts, maps, and globes, or any hydrographical or geographical description cannot be freed from many intricate absurdities. If we don't start having charts all constructed with corrected rhombs, geographical rhombs, it's impossible to use. And if you want to use a Mercator projection, then you have to use a latitude, longitude chart, and you have to completely abandon the nautical model. And this is my story. Thank you very much. Symposium. I want to thank, on behalf of ISHMAP, Carolina Martinez, Lucia Rodriguez, and Andrés Espiros, and the entire team of the Museo Histórico Nacional for having made this fabulous set of events, the Embassy of Portugal, the Ministry of Culture and Education here in Uruguay for giving us so much more than we had expected, bringing 40 scholars here from Europe, the Americas, to meet, talk, discuss. And I would be remiss in leaving out the fact that we didn't plan it, but sometimes serendipity is really just amazing. Our workshop for young professionals that we started off with early this week had segments on working on map history in public that focused on exhibition, that focused on getting out into the world, that focused on putting maps in context, and that focused on mapping and teaching. And I think all of our keynote spotlight speeches really brought those themes to bear, as well as several of the talks here. And I really want to just thank Enrique, who took one look at what we were doing in the past couple of days and
recreated an academic talk in under 48 hours into what you guys just heard. And I'm so glad we're recording it because it's going into my class in the fall. And I'm probably not the only one who's going to be doing that. I never understood this stuff. So thank you for giving us a fabulous end to a wonderful couple of days. I look forward to seeing the members of the symposium tomorrow as we take a field trip to Colonia de Sacramento, and invite you all to have a fabulous evening. Is there any, I said the word fabulous like 12 times, so I think I'm running out of words. Is that it? All right, so thanks, have a great evening, and thank you all.